Into principle number 1, a relationship with God. Nyame nhyehyɛ mu no ansa na Onyankopɔn ebɛhyira Abraham no. Nhyehyɛ a edi kan ne sɛ Nyankopɔn ne Abraham ebenya ayɔnkofa. Ɔmo bɛfa adamfoɔ. Ɔmo benya kyerɛ there was a relationship between God and Abraham. Ayɔnkofa bɛda Onyankopɔn ɛne Abraham ntɛm. Enti Nyame nhyira ɛhyɛ ase free sɛ Nyame frɛ onipa na onipa ne Nyankopɔn anya ayɔnkofa ɛhɔ na nhyira ne hyɛ ase free. Into kenkan Genesis chapter 12 na ansa na Onyankopɔn ɛde bɔhyɛ akɛseɛ bɛma Abraham no di kan frɛ Abraham sɛ Abraham mepɛ sɛ me ne wo nya ayɔnkofa. Mepɛ sɛ ayɔnkofa bɛda me ne wo ntɛm. Na saa ayɔnkofa na ɛba bɛda me ne wo ntɛm no ɛno mu ɛna mɛfa so ama me bɔhyɛ abɛm ɛwɔ w'abrabɔ mu. Enti deɛ di kan, Abraham was a friend of God. Abraham ɛyɛ Nyame adamfo a ɛkyerɛ sɛ yɛka sɛ obi ne obi wɔ adamfo a ɛyɛ relationship. Sɛ yɛka sɛ obi adamfo ne obi ɛkyerɛ sɛ twa ka ne ayɔnkofa ɛda ɔmo ntɛm. Enti wokenkan Bible na 2 Chronicles chapter 20 verse 7. Ɔse Onyankopɔn ɛka sɛ, are you not our God? Wonye ye Nyankopɔn a utu asase zifo efiri na wode ma Israel. Na wode ma wo adamfo Abraham a Israel ɛyɛ wasefo. Enti ahai yehu sɛ Abraham ɛbɛyɛ Onyankopɔn adamfo. Enti yɛka Abraham nhyira ɛnyɛ ofiti ya na Nyame nhyira ne ba no so dedi kan ɔne Nyame benya ayɔnkofa. Enti sɛ onipa ne Nyankopɔn ɛni ayɔnkofa na ɔpɛ sɛ Nyankopɔn nhyira ɛba no so a ɛnyɛ Nyame nhyira ne bɛba. Ɛfiri sɛ Nyankopɔn nhyira ɛba wɔn a wɔne Onyankopɔn ɛwɔ ayɔnkofa. Ade enti na meka ne saa mekyiri mo ate ase. James chapter 2 verse 23. Ɛno nso Nyankopɔn asɛm hyɛ mu kena sɛ na Abraham ɛyɛ Nyankopɔn adamfo. Okay, Isaiah chapter 41 verse 8. Ɛno nso hyɛ mu kena sɛ Abraham ɛyɛ Nyankopɔn adamfo. Sɛ usua Bible no ho asɛm nyinaa yɛwɔ biribi a ɛfrɛ ne doctrine. Yɛka sɛ doctrine a ɛyɛ nkyerɛkyerɛ. Na ansa na enkyerɛkyerɛ biara bɛdi mu no ɛwɔ sɛ yɛnya quotations ahodoɔ mmiɛnsa a yɛka asɛm korɔ na ɛnyɛ sɛ bia baako na emu ɛwɔ sɛ yɛnya different persons ɔmo ka asɛm korɔ na ɛno ne yɛgyina so ɛde yɛ nkyerɛkyerɛ. Ɛni sɛ wonam Bible mu na akɔhu asɛmfua bi baako pɛ bi ne ɛka ne baako pɛ yɛmfa nyɛ nkyerɛkyerɛ. Ɛyɛ passing comment. Ɛyɛ asɛm a yɛka me ne twɛ. Deɛ kyerɛ sɛ Abraham ɛyɛ Nyankopɔn adamfo ne sɛ mmea ahodoɔ mmiɛnsa ɛne ɛka ho asɛm sɛ Abraham Nyankopɔn. Isaiah ka ho asɛm. Chronicles ka ho asɛm. James nso yɛ dɛn ɛka ho asɛm. A ɛdi adanseɛ sɛ deɛ nti ɛmɛ Nyankopɔn nhyira ba Abraham so ne sɛ na Abraham ɛyɛ Nyankopɔn adamfo. Yɛdi kan ɛno no. Ɛni sɛ yɛpɛ sɛ Onyame enhyira yɛ Abraham nhyira ne bi ba yɛn so a wokenkan John chapter 8 verse 39 na mɛka ho asɛm bat bɛsɛ medi etwa mu. Ebere bi du na Farisifoɔ no yɛ sɛ ɔmɛkum Yesu na Yesu sɛ mo nyɛ Abraham asefo mo yɛ bonsam nko a no so da bi yɛnyɛ nko ama obi ada yɛ nana ne Abraham. Ɛna so sɛ nka mo yɛ Abraham ma ka Abraham nnwuma ɛna mo bɛyɛ. Asekyerɛ ne sɛ obi a ofiri Abraham ase biara no nnwuma a Abraham yɛɛ no oyɛ bi ɛna kyerɛ sɛ ofiri Abraham mu na ɛyɛ dɛn ɛbae. Ɛna ne ɛka sɛ akɔla nso ne ɔsɔɔse ezo ofiri ne mu na ɛyɛ dɛn. Edi saa na ɛteɛ sɛ yɛpɛ sɛ Abraham nhyira ba yɛn so a yɛakyerɛ ma meɛhu nhyira n'ahodoɔ.
Yame hu se fata ewo Kristo Yesu mu. Na mo principles e da ho ne se yeni nyame benya ayonkofa eno ne de di kan. Talking kan Bible na Genesis chapter 12. Abraham the church on Yankopon ewa ayonkofa ne se osi aforebuchi ahodo bebre. Abraham built altars. Dedi kan Abraham ye nyame adamfo. The tosum ye no Abraham sisi aforebuchi a edi hyemu kina se na oni Nyankopon ewo personal relationship. Oni Nyankopon personal contact. Wono ankasa ni Nyankopon ekasa. It is our shannon so. Nyame timi si form ene Abraham bedi nkomo. Nyame timi ene Abraham ekasa. Yinu hu adi kire Abraham identify say there was a relationship. Ayonkofa papa eda oni Onyankopon tem. Ade ba akwa ma Abraham danso na me nyame gi Abraham tum ni say ayonkofa ebeda Onyankopon ni Abraham tem. Abraham answers ayonkofa ne da. Ebrepa ne breboni nyina Abraham maintaini just okoso ama na ayonkofa eda Onyankopon tem no o ma no edi mu. Enti yanhwe aforebuchi ahodo a Abraham sie ni nyina didi adanse se na Abraham eni Nyankopon ewo ayonkofa. Anadwi bi hye wo nkran se ma woni nyame ntem ayonkofa eho enhia. Ma wani nko woni Nyankopon ntem ayonkofa na nyame nhira won fa nyehwe. Nyame nhira ewo ho ma ne ma Ohoma wona oni ne wa yonkofa enisi ye ma ye ni nyame ntema yonkofa no ho hia yen na ye hwe se Nyankopon ntema yonkofa ne be koso na ebe so nyame ani a enhire Nyankopon de ma Abraham no Onyankopon e de bedom ye. Hallelujah. Mami so asemi na me hwe adena Onyankopon fra Abraham Genesis chapter 12 adena Nyankopon efre na wanhia no adana ofre na Anya me wofra Abraham na wanhia ne dana. Dwene ho. Die ente Nyankopon anhia ne dana no. Fa kwa adwendwen na wayima no debi. Genesis chapter 12 verse 7 and 8. Eho okay kan Bible no say. Erade yi ne ho adi kire Abraham. No ka say me de asase be mo asefo na osi aforebuchi a wo ho ema Erade. Edisha no so se de ka Erade yi ne ho adi kire no. Ne nyame ka de obeye edi kire no na memu eye bohye no odi ama no. Ena Abraham esi aforebuchi ade ma Erade. Verse 8. Was na Abraham too free better tifi no de ntoma da ko si too free better no de ntoma da ko si Bethel any I infinity na ehon so osi aforebuchi ama Erade na ofre Erade den ewo ho enti yehu aforebuchi a hodo wose no asi wa ha mienu first one nyame yi ne ho adi kire no ena osi aforebuchi ama Erade. Second one we 12 baby awo we do baby fufuro we si aforebuchi a e de ama Erade ena obo Erade den ewo ho. Genesis chapter 13 verse 4. Osna Abraham esa etuko baby a kane osi aforebuchi a wo ho ma no ne ho nso no ofre Onyankopon din e wo ho ti enya aforebuchi ahodo emiensa. Genesis chapter 13 verse 18. Osna Abraham etu ne ntoma na odeko Tebri Mamre so ai wo Hebron na osi aforebuchi a wo ho ema Erade enan. Aforebuchi a Abraham si enyina the symbol of or the symbolic of altar. Yeba altar obi esi altar wa pamda dem a eye normal mienu. Either say osi ama Nyankopon anaso osi ama boso. Anaso osi ama bonsam. But the king can yen so say altar Abraham si enyina no why didn't or the torso Onyankopon sima Onyankopon e kire say na Abraham eni nyame e wa yankofa altar the can a meeting place with God, either the small God or the God of the universe. Obi bi obesi altar bia e sa altar ho e no ni Nyankopon edi ahyiemu.
And you say Abraham see altars ma onyankopon a kire say na owo bia oni nyame di ahyiamu ayonkofa ben na bekoso wabra enkitahudie nkoso wan also wa damfo omuni nkomo hwan de ma ayonkofa edimu na so ani eye nkitaho papa ne nkomodie papa ekoso enti Abraham aforebuchi a osiye nyina kire say woni nyame ewo nkutahodie woni nyame communicate ye tosu biem obi a osi wota bia a place of worship bia yesom enti hanso hu se Abraham esi aforebuchi a ekire se woni nyame wa yonkofa na osom nyankopon obi wa ho penyame nhira so ya na adwen so wonsom nyame na o penyame nhira na wonsom nyankopon ebeden nyame nhira baus enti Abraham na osom onyankopon a place of fellowship bia enipa ene onyankopon enya enkitahodie anase enkomodie so ken kan Bible no nyina ubon se Abraham na oni nyame ntema yonkofa no na edimu na imuoden adisuabe na epesi esua ene ansa na nyankopon be hira Abraham no Didi can say God established a relationship with God. Nyame ema yonkofa ebeda Abraham eni nyankopon entem. 2. Ansa no nyankopon be hira Abraham no, Abraham built a strong relationship with God. Nyame ni Abraham nya yonkofa no, Abraham nso hwe say obema oni nyame ntema yonkofa no emu aya den. If we say enu na beboa me de nyame aka afa ne ho no ebebe. The Abraham maintained a consistent relationship with God. Abraham just oni nyankopon ntema yankofo nyese bia enne oni nyame ye fa bo kira no nyame atwema so no consistently just say abdan nyame fra Abraham gitum say rade medi wachi kire me ba bia Abraham e ka so oni nyame ntema tete wo Bible no woni nyame ntema yankofo ne to asoa kosi say nyame to nsa e de fra Abraham enti enya nwanwa se enhyira kese ahodo nyankopon de ma Abraham no antwi Abraham anko ba bi fufuro wonim se so nipa de nyankopon ntema yankofa no enkoya enhyira fie bi e ma ne gye nyame som minim sa moti make answer so nipa anhwe so ni nyame ntema yankofa no emu bedo emu bepi kyese ebeye pampia enhyira fie bi emo ni nyame ntema yankofa no ede ese unim bia menim bi nye baako enunti se ubetimi ama onyame nhira ho abamfaso ama no watimi ama nyame ntema yankofa no so atoa so a ewo se uma oni nyame ntema yankofa no emu eso na eye pint enunti na nyankopon fra Abraham no wanhira na dana ebiso nipa su bisi nyankopon nim nipa de onim nipa su and obinya 1,000 Ghana cedis crown and hope obebe kana mo sere biso onya say 1,000 Ghana cedis crown na chesa apocheche ache no crofo kan billions no thousands no amani mi so I say crack and this one build a strong relationship with God in shaba ba wakwem nanso insha na bedi wawu Edientina ye kase principle number 1 ye behwe se ni nyame ayankofa entem no be kama I ma through normal mienu malen ka we ansa na mama maka de etoso no ye ni nyame entem ayankofa no ehu hia nyankopon echen hunemu ade bia God values our relationship with him more than any material things die nyame de be maye no temporal a eya asase su he ya
but yɛne Nyankopɔn ntoma yankofa no deɛ ɛyɛ eternal ɛyɛ daa enti ɛno no ehia nyame papa enti sɛ woamma wo ne nyame ntoma yankofa no ho ehia na Abraham nhyia na ehia wo a menka sɛ nyame mfa ma ɛbɛwa dem so bedi wo ebedum afani a hwɛ waso dem a yɛmra na tibia baase ɛhɔ na abɛka kyerɛ sɛ Bible no onchinsa ɛhɔ na bonsa bɛma quotation aka kyerɛ sɛ monnom na ma monyɛ den mommo enti sɛ onipa ne nyame ntema yankofa no emu anya den a enhyira ebenya nsunsuanso bɔne ɛwɔ abrabɔ ɛso wokan Jeremiah chapter 9 verse 23 and 24 na Nyankopɔn se sɛ obi bɛhoahoa no ho obibi ho a odika kan no ma miɛnsa wɔsema yɛ hoahoa yɛ ho wɔ nyansa ho hia wɔ wiase ti mebusam sɛ wisdom is the principal thing, so in all your get wisdom and understanding. Wɔse nyansa ho hia ti deɛ wobɛhwe bia hwɛ nyansa kyaka nanso nyame se sɛ obi bɛhoahoa no a ɛma ne hoahoa no sɛ ɔwɔ nyansa ɛna wɔsɛ obi bɛhoahoa no nso ɛma ne hoahoa no sɛ ɔyɛ powerful wɔ tumi nso ho hia ɛna deɛ ɛtɔ so mi a ɔso bɛhoahoa no a ɛma ne hoahoa no ho ɛwɔ n'ahonyadeɛ ho riches ohwɛ wiase nso asa no ma miɛnsa wei ɛna control wiase wisdom, power and riches. Ɛna verse 24 no ɔse deɛ obi ɛhoahoa no ho a ɛyɛ ne sɛ onimi Awurade brɔfo no ɔse that they truly know me wonimi ni ɛyɛ relationship ayɔnkofa enti nya sɛ ɛni nyame ntoma ayɔnkofa no ehia ne papa enti du bebi na sɛ nhyira bi wɔ hɔ na atwentwɛn n'ase a no anya botra me Nyankopɔn sɛ nyame build wo ne ntam deɛ ayɔnkofa no ebi sɛ enipa yensu ne yɛmbɔ bia no sɛ nhyira ba na wonyina yi a ada obi na Nyankopɔn obi nhyira ba ya wɔka sɛ nhyira deɛ ba deɛ a ɛnyɛ ɔba baako na edi ɛnyɛ obi na ka mante hɔ mante okay yɛhwɛ yɛntia ɛwɔ sɛ yɛma yɛne nyame ntɛm ayɔnkofa ho hia. Number 1, without strong relationship with God, one will love riches and wealth. So wode nyame ntɛm ayɔnkofa no ankɔ yi a na sɛ nhyira ne ba a wobɛdɔ ahonyadeɛ ɛne sika akyɛ Nyankopɔn wakoma nyinaa bɛyɛ hunamu no ɔma nko a. So one build a relationship here. One man in your mental man go for no be crying your juma cry. When you're jumano, or bomb pie near jumano. What are you? It was a yen chan the cacram, no, I shall say excuses. Ain't he? Sɛ ompɛsɛ wobɛdɔ sika ɛne ahonyadeɛ asen Nyankopɔn a build a strong relationship with God. Enti ɛwɔ sɛ woboaboa ho sɛ yɛka Abraham nhyɛ nam kwan ɛɛbɛ yi bɔ mmɔden ara sɛ wobɛma wo ne nyame ntoma nkofa no ɛmu ayɛ den papapapa na nhyira ne ba a twitwitwi biara ma wo ne Nyankopɔn ntɛm. Okay, deɛ ɛtɔ so biem deɛ enti ɛwɔ sɛ yɛma ne nyame ntoma nkofa no ho hia ne sɛ yɛne nyame ntoma nkofa no anyɛ strong also one will abuse wealth and riches. Sɛ nhyira ne ba wɔba abuse no kyɛ sɛ wode bɛyɛ adeɛ nyɛ nhyira yɛ ade papa ahonyadeɛ yɛ ade papa sika yɛ ade papa honam adeɛ biara ɛyɛ nanso onipa ne Nyankopɔn ntoma nkofa no ɛnkɔ yi a yɛnhwɛ nɔɔma a enipa ne de yɛ deɛ nomafo nomafunu nsemhunu tutrasɛm akɛsesɛm ɛna ɔde yɛ dɛ ɔde ɛyɛ afei deɛ ɛtɔ so ebiem sɛ yɛama yɛne nyame ntoma nkofa no antu mpɔn a ɔse yɛbɛbu ahonyadeɛ akyɛn Nyankopɔn ɛne nipa
sɛ yɛ ne nyame ntoma nkofa no enko yi a nhyira ba afo bo nse ubu nhyira no afo umu nyame enipa koraa deɛ omu nurum nipa nurum ɛna ba saa wo kasa na nyɛ maame bi ne Nyankopɔn nhyira na ɔne ne kunu kasa na ne nsɛ nyɛ wo ne kunu kasa yɛ ne sɛ nso na nya maaye no ɔkasa miwura miwura ɛna obedi deɛ ne nhyira ne baayɛ no bɛhwɛ ɛyɛ relationship so nipa ne Nyankopɔn ntam nyɛ kama ɔho enipa yɛ nsu ne yɛ mbɔbrɛ no sɛdeɛ yɛ nature esi tie no sɛ one develop one ma oni nyame ntama nkofa no ankɔ n'anim a nhyira kakra bi ba na sɛ dwɛne ahantan ne akɛsesɛm ne mote dem ikyira sɛ mote aseɛ sɛ mohu bi nti montum aseɛ nti the first principle no say build a strong relationship with God ma wo ni Nyankopɔn ntama nkofa no ɛho nya dan ehia na sɛ ɛho hia wa Abraham nhyira nyame ayɛ krado wɔde bɛba yɛn so ɔbɛma nyame ama na yɛ dan ehwie egu yɛn so identify sɛ nyame nim sɛ so ɔde maye yɛde bɛyɛ ade papa enipa benya mfaso afiri so ɛbɛboa me nyame ani mu nyama daadi ɛbɛboa me nipa nyamfaso yɛ dan afiri so ɛno nti deɛ meka de aba wie nyinaa ne sɛ Abraham nhyira ɛhyɛ ase free yɛne Nyankopɔn ntam ayɔnkofa nti nyɛ sɛ Abraham nam ne baabi ne nyame tu nhyira gu ne so nyame di kan frɛ no sɛ Abraham bedi m'akyi na baabi a mɛkyerɛ wo no kɔ nti da bia Abraham ɛne nyame ntam ɛwɔ ayɔnkofa saa ayɔnkofa no ɛtoa so kɔ akyira sane nyame ɛyɛ convinced sɛ mede nhyira yi ɛma Abraham a Abraham onni me hwambo to kan Genesis chapter 18 na nyame gye Abraham di ya kosi sɛ wɔse me gye Abraham di sɛ deɛ me bɛyɛ yi mentimi mfa nsie Abraham unsa what trust to be if there's a mutual relationship with somebody umfa bibi nye dey ehinta nti ano kyerɛ wo sɛ na ayɔnkofa paada Onyankopɔn ɛne Abraham ntam nti ma ne nyame ntam ayɔnkofa no ma ho nyɛ dey ehia tana dwumi kamfo ma obi ana onye Kristo ni bi asɔre de wo ba ya ka besi saa me otimu sɛ still there is no relationship wo ne nyame nya ayɔnkofa bia empire ndi obetimi abo nanso de odi Abraham nhyira ba no ohwehwɛ sɛ yɛne ne ntem yebenya ayɔnkofa sɛ yɛtimi di saa hyehyɛ di kan ɛyɛ adwuma de aka bia Onyankopɔn ɛde bɛso yɛn so amen.